I was born normal. I was seeing kama mtu mwingine until class 4. For people to accept me in that society, it was very hard. Thika has been my second home, and I like Thika. I like the Thika people. I have a wife. Yes. I don't want to blow my trumpet. Okay. Niseme, I have a beautiful wife. Mimi nina kwa watoto wawili. Mungu aliweza kunibariki, akanipatia mvulana na msichana. I taught Senator Mwaura, and he can bear witness that I taught him. So, hello everyone, this is Juliet Modoni. You're watching 3T TV, Thika Town Today, your #1 online news channel where we are telling the Thika story as it is. And today we have an amazing gentleman who we came to visit here, who has an amazing story. He has been a teacher for over 30 years, and the most interesting thing is that he is visually impaired. A gentleman who has an amazing story of success and resilience. He's been able to surmount all the challenges that visually impaired people have, and he has been in leadership for quite a while. So he's going to tell us his story. We hope by the end of this show, we will have inspired somebody out there. So welcome. Peter, how are you? I'm very fine. Thank you for making time to be with us today. Thank you. So we'd like you to tell us, Peter Gachie. Who is Peter Gachie? Where were you brought up and where did you go to school? Peter Gachie. Yes. I was born in Kithunguri, in Kiambu. I went to school, primary school for the blind, after which I proceeded to Thika High School for the blind, from Form 1 to Form 6. After there, I went to Kagumo, taking a diploma in education. Then, serikali kaona ni vizuri, waweze kunituma katika shule ile ambayo nilikuwa nasomesha, ili ni huko nako niende nikafundishe. And I have been there for the last 35 years, from 1986 up to this day. Yeah. Unafunza nini pale shule? Shuleni, mimi ni mwalimu wa Kiswahili, na hilo ndilo somo ambalo nimekuwa nikifundisha kuanzia mwaka huo wa 1986, na wakati huu, as we talk, I'm the head of department wa Kiswahili. Oh, Mr. Gachie, you've been a teacher for quite a while at Thika High School for the visually impaired. Yeah. Tell us some of the students that you have mentored that we probably know. I taught Senator Mwaura, and he can bear witness that I taught him from Form 1 to Form 4. I taught a judge called Monica Mbaru. She's a judge of industrial court in Mirimani. I also taught Kigame. Ruben Kigame, who is fine for presidential post, was my first student when I started teaching. Wow. And I have taught many others. There are so many MCAs. There are others who are MPs that I have taught in this country. So, Mr. Gachie, Mwalimu Gachie, please tell us about your upbringing. Umesema ulizaliwa wapi? Mimi nilizaliwa Kiambu, katika sub-county ambayo inaitwa Kithunguri. Mimi sikuzaliwa nikiwa mlemavu. Nilikuwa naona. Nakumbuka nikisoma kutoka darasa la kwanza, la pili, la tatu, nikiwa katika darasa la 4. That is why I started experiencing some challenges of blindness. And wakati ambapo nilipelekwa hospitali, daktari alisema ni progressive blindness. So baada ya kuingia katika shule ya kawaida, ngoja kidogo Yes. So you were born normal? I was born
normal. I was seeing kama mtu mwingine until class 4. Until class 4. What happened? Is it one day you woke up unaona huoni ama? Yeah, one day I went to school. Nikaanza kuona something like a fog. Yani ikawa sasa sioni ubao. I told the teacher I cannot see the blackboard. So the teacher took the initiative of moving me from my ordinary where I used to sit. I used to sit at the back. Akanieta katikati ya class. Then from there he brought me at the front desk, of which even when I was brought there bado nikawa sione ubao. Lakini ulipelekwa hospitali. Baadaye sasa nilipoambia wazazi walipogundua ya kwamba I had started suffering from blindness, they took me to Kenyatta Hospital. From there, the doctor declared that my blindness was progressive. Then I was taken to Thika Primary School for the Blind. So which class did you go to Thika School for the Blind? I joined standard 4, where I left. Oh, where you left. Where I left, that's where I joined. So by the time you were transitioning, you were visually impaired? Yeah, low vision. Low vision. I was low vision. Okay. Ningeweza kufanya kazi zozote zile nyumbani. Nakumbuka ya kwamba ningeweza kulima. Ningeweza hata kutuma kwa mto. Nikachote maji. So I would do some of those exercises at home. Okay. Now tell me, as a visually impaired teacher, you're a trained teacher. Yeah, I'm a trained teacher. What are the challenges that, before you even became a teacher, the whole journey, what are the challenges that you faced? Before I became a teacher, kuna mambo ambayo ya changamoto. The challenges that I was undergoing ni kwamba people, the lack of awareness. Okay. I remember people at that time, not like today where the government has established the affirmative action, where they are taking care of people with a disability. Yes. Things have changed. That time, unless somebody excelled academically, went to college, after which anapata kazi, ilikuwa ni shida sana. Unlike today, where the government has set aside some money to assist people with disability. Yes. Yes. So, hayo ndio mambo ambayo yalikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwanza kukubalika katika umma. Hata wazazi wa siku hizo sio kama wazazi wa siku hizi. Wengine walikuwa wanatelekeza watoto ambao walikuwa na ulemavu. Lakini seme kwamba serikali imeenda mbali sana. Under the leadership of our president, President Uhuru, mambo yamebadilika sana. And we are happy about that. That is why unaona katika taasisi nyingi, serikali have also included people with the disability. Sure. Iwe ni katika maofisi, iwe ni katika taasisi za kiserikali, iwe ni katika siasa. Ndiposa unaona katika bunge la MCAs, bunge la kawaida ya kitaifa, National Assembly, upande wa Senator, Senate, unaona kwamba kuna people with a disability, especially people with visual impairment. Yes. Now, umeongea kuhusu wazazi. Yeah. You've brought in a very important thing. Yes. You grew up in the village. Yes. How many children were you growing up? And are you the only one who was visually impaired? And how was that? Yeah, I was the only person in my family who had that challenge of visual impairment. Therefore, for people to accept me
in that society, it was very hard, except for my parents who took it very positively. Otherwise, the people within the village, in the village, walikuwa na shida. People are calling me names. But let me tell you, kwamba, on my side, I was not affected with their talks, with their utterances. Sure. In fact, a person with a disability or a person with any other challenge, be it a challenge, be it a problem, the best thing is to accept, not to live in denial. God be my witness. I have never denied. I have never lived with that denial. Kwamba kwa sababu mimi ni mtu ambaye sioni, siwezi kufanya chochote. Watu wananionea. Nimekubalika, hasa watu wa Thika, watu wa Kiambu wamenikubali sana. Kwenda kanisani watu wamenikubali sana. Therefore, I have no problem with living with this disability. I have accepted myself. And that's what I want to tell the society. Sure. Kwamba ukiwa na shida fulani, ukiwa na changamoto fulani, ikubali. Hasa wakati ambapo unajua haitabadilika. If it cannot change, leave it like that. We say if you cannot beat them, join them. That's why I have accepted to be the way I am. I tell people that when I lost my sight, my spiritual sight, ikawa nzuri zaidi. Naona zaidi kuliko vile nilikuwa na. Watu wakifikiri kwamba mimi ninafikiri kwamba sioni, inakuwa ndio sasa nimeona zaidi. Mambo yale ambayo nimefanya ni mengi sana. Kwa miaka hiyo nimekuwa sioni, nimefanya mambo mengi sana. Good. Now, tukizungumzia kuhusu siasa. You've been in leadership. Umekuwa vice chair wa Paralympic. Yeah. Umekuwa chair wa visually impaired. Yeah. Na tuguzie kidogo mambo ya siasa. As a visually impaired person. Yeah. Katika miaka ya 90, wakati ambapo nilianza kuwa kiongozi katika michezo, nilianza kupenda siasa sana. Kwa sababu huwezi kuchaguliwa kuwa kiongozi wa mambo ya mambo ya riadha, au tuseme michezo kwa jumla, kama wewe huna mambo ya kisiasa. Hiyo ni siasa yenyewe. Sure. From there, nikawa mwenyewe naipenda siasa. We say that politics is a dirty game. But let me tell you, politics is very healthy. It is we wananchi ambao tunaichafua. Wakati ambapo umekuwa katika sakata za wizi, wewe mwenyewe ndio umekuwa mchafu, sio siasa. Ndio. Hata katika Biblia, akina Musa, when they were fighting with when the Israelites were fighting with the Jews, wakati Musa alikuwa kiongozi, wakati Daudi alikuwa kiongozi, Daudi was a politician. Daudi alikuwa mchafu. Daudi was not a dirty person. So let's not confuse politics with being dirty. Politics is not dirty. It is we people who are dirty. Wakati unapewa tuseme cheo fulani kuongoza wananchi, wewe mwenyewe ndiye mchafu, lakini sio siasa ni chafu. Na ndio unaona some people when it comes to uchaguzi wanatolewa. Why wanatolewa? Because they did not meet their promises. I want to warn you, wewe viewer, unapofikiria juu ya kumtoa mwananchi fulani, a person ambaye anakuongoza saa hii, na unataka kumbadilisha na mwingine, fikiria who is that person you are changing. Ni bwana unataka kumbadilisha kwa sababu gani? Na ukimbadilisha yule ambao unataka kumuingiza kwa sababu gani? Ana siasa za aina gani? Umweke katika ratili, umweke katika mizani. Put that person in a scale. You measure
his politics, her politics, ujue ni mtu wa aina gani. Huyo ambaye unamtoa na huyo ambaye unamuingiza. Okay. Now, you are a family man. I'm a family man, exactly. Please tell us about that. I have a wife. Yes. I don't want to blow my trumpet. Okay. Niseme, I have a beautiful wife. You're allowed to. A beautiful wife. Yes. And when I married her in 1988, Okay. Our relationship started in college. Okay. That is where I started. Fortunately, I had some little sight. Okay. Nikaweza tukapatana. From there, when we left college, after 2 years, tukawana. Okay. Yes. So she's not visually impaired? She's not visually impaired at all. There's something I want to clear. Sio kwamba somebody who is visually impaired, somebody who has some disability, anaoa mtu ambaye akona disability. Sure. That's what people think. Lakini kukumbuka, hata Biblia inasema, two blind people cannot lead one another. Sure. That's what I was told right from nursery school, right from Sunday school. Therefore, when I approached my wife, akanikubali. In fact, kama kuna mtu ambaye angepewa zawadi, zile ambazo upeano wakati wa mashujaa, I would give my wife ile kubwa, golden, kwa sababu alinikubali vile nilivyo. And she has never regretted kwamba alioa mtu ambaye haoni. Kwa nini? Nimekuwa nikifanya mambo yote ambayo inafanywa na mtu wa kawaida. People call it a normal person. To me, I will call it a regular person. Sure. An ordinary person. Nimefanya mambo yote ambayo inatakiwa kufanywa kama bwana, kama mume wa nyumba. Nimemjengea nyumba. Nimefundisha watoto. Tuko pamoja na yeye. Watoto ni wangapi, tueleze? Mimi nina kwa watoto wawili. Mungu aliweza kunibariki, akanipatia mvulana na msichana. Kwa hivyo, it does not mean that a person with a disability or a person with a visual impairment hawezi kupata watoto kama wengine, sure, kama wazazi wengine, hawezi kulea watoto kama wengine, hawezi kuelimisha watoto kama wengine. Hapana. Niko na watoto wawili na ninaona fahari kubwa nikisema ya kwamba watoto wenyewe wameendelea vizuri. Yes. Now, I'd like you to... You've been in Thika? I've been in Thika. For long? For long. Yes. Yes. What has your experience been like in this town? This is a town I like. It has become my second home. It has. Since the time I was schooling, I went to school. I told you that I started in standard 4 until standard 7, where I went to Form 1, Thika High School for the Blind, from Form 1 to Form 6, after which I went to college. Yes. Thika has been my second home, and I like Thika. I like the Thika people because they have supported me. And every time I meet Thika people, I feel very happy because wamenipatia nafasi ya kuwa pamoja na wao kwa maendeleo ya Thika. Kwa mfano katika uchaguzi, katika kuendeleza uongozi wa Thika, watoto wao wamenipatia na wamewafundisha, wamekuwa madaktari, wamekuwa wanasiasa, wamekuwa maengineer, yani wahandisi. And I've been very happy with Thika people. Nikiingia any office in Thika, ninakuwa nimekubalika sana. Sababu ya kukaa na the environment, mazingira ya Thika imenifaa sana. Mazingira ya Kiambu imenifaa sana. Serikali yetu imenifaa sana. Imenisaidia, imenijenga sana. Kanisa imenijenga tree. When we come to Paralympics, yes, is there any
other students that you engaged with? I never taught Henry Wanyoike as a student, but while he was when he started being one of the athletes in Paralympic, I am the one. I was a leader, a vice chairman of Paralympic, and I remember I was the one who introduced him to that Paralympic. We fished him from the village. Okay. We brought him to Nyayo Stadium, and from there, he was one of the athletes. And I remember from 2013 to 2017, he was a nominated MCA. Yes, he was. Yes. Wow, so you've touched many lives and you've changed many lives. I have changed many lives, and I will touch many in future. Yes. Na pale ukiwa mwalimu, kuna nickname walikupatia? Nilipokuwa mwalimu, kitu kimoja ambacho lazima muelewe wananchi ni kwamba ukiwa mwalimu lazima utapewa jina la majazi, jina la utani, kulingana na vile wewe mwenyewe ulivyo. Kama unafundisha vibaya, utapewa jina. Kama unafundisha vizuri, utapewa jina. Mimi mwenyewe katika maisha yangu wa mwalimu, nilikuwa naitwa Chapa Kazi. Chapa Kazi inamaanisha nini? Hakuna wakati ambapo nimekuwa nikichelewa darasani. Hakuna wakati ambapo nimesaishia wanafunzi karatasi. Nimekataa kusaishia wanafunzi karatasi, niwapatia alama fiche. Wanafunzi wenyewe wakaona huyu ni mwalimu ambaye amejitolea. Na ninaona kwamba Mungu alikuwa na sababu ya kunipeleka katika Thika High School for the Blind, ili niweze kuwasaidia wanafunzi. Na ndiposa wakanipatia jina la kimajazi na jina la utani la Chapa Kazi. Na mengine mengi ambao mimi mwenyewe sijui. Now, I want you to talk to somebody who is at home. Yeah. Who probably is visually impaired. Yes, exactly. Or has any other disability. Yes. And you know, you've been able to do so much. Exactly. I want you to give them hope. Waambie siri ni gani? Okay. Mwananchi mtukufu, siri moja ya wewe ambaye ni mlemavu, jambo la kwanza ni kujikubali. Accept yourself. Accept that yale yalitendeka. Yale yaliyokuwa ya jana tuyaache, tufikirie ya leo na ya kesho. Kujikubali na uingie katika wananchi. Whatever they are doing, whatever development they are doing, you participate. Usikae katika cocoon. Don't stay in that cocoon of ignorance. Sure. Don't stay in that cocoon of fear. Don't stay in that cocoon of thinking that people have neglected you. Watu wanakudharau. You have no moral authority. You have no local standard to claim that people are against you when you cannot join them in whatever they are doing. Jambo la pili, education is very important. Parents, I want to challenge you. Those who are keeping their children at home, either they are people with disability or they are regular children. When you keep them in the house, you are denying them a very great opportunity. Kama mimi si kusoma, saa hii singekuwa na mdomo, singekuwa na sauti ya kusema nipewa nafasi kuwa mbunge, nipewa nafasi kuwa senator. Sitakuwa na sauti hiyo. Nitaulizwa, hebu tuwekee stakabadhi zako hapa. Utajitetea na nini? It is imperative that we encourage our children, especially those who are ambao wakana ulemavu,
uwapeleke shule so that they can be able to stand. Yes. They can be able to assist themselves. Yeah. Tunashukuru sana kwa Chapa Kazi. Yeah, asante sana. So thank you very, very much for finding time to share your story. Yeah, exactly. We hope that will inspire somebody. Na kuna mtu pale nyumbani, kuna mzazi, kuna mtoto who was also not born with a disability, but you know things happen. Exactly. Ungependa kumweleza vipi? I would like to appeal to my fellow parents at home, those who are watching this program, that when you have a child who has a challenge, don't hide him. Mtoe aweze kusoma. Masomo ya walemavu ni bure. Serikali imetoa elimu kwa walemavu ni bure kabisa. Hata kama wanaweza kuulizwa, pengine watoe kitu kidogo tu cha kuweza kuwadhamini watoto wao. Masomo ni bure. And let me tell you, there is a lot of advantages of somebody who is educated. So, can you also expose your child who has that disability to enjoy the national cake? He cannot enjoy the national cake when he is at home. Sure. And the secret ni apate elimu. A person with a disability may not be able to do a business. He cannot go to matatu. He cannot be. He may not be a hawker. He cannot be. He cannot compete with others in business. The secret ni I excel in education. Atajisaidia na wewe mwenyewe atakusaidia kama mzazi. Kwa hivyo nataka kuwaomba wazazi mlio nyumbani, wadhamini, the sponsors, huyu mtoto asome. There are so many institutions. Kwanza taasisi nyingi ziko Thika. Thika School for the Blind, both secondary and primary. Joytown Primary School and secondary. Ziko Thika. Thika is an epicenter for people with a disability. Therefore, wewe mzazi unakaa pale, unaachilia mtoto, that child will suffer more than any other person who is suffering out there. Therefore, as I finish, please, I want to urge you, I want to persuade you, umtoe mtoto kwa nyumba, umpeleke shule. Hiyo ndio siri. Asome, apewe training, atakuwa wakili, atakuwa mwalimu. Nimefundisha sio tu walemavu, ile shule ya wasiona iko na watoto ambao wameona, wanaona. Wanasaidia hawa ambao hawaoni. Kwa hivyo hata wazazi wale ambao wananijua, wanajua kwamba hata nimefundisha watoto wao wako katika makazi mbalimbali ambao wanaona. Kwa hivyo ile shule, mzazi asifikirie kwamba ile shule ni ya watoto wasio ona peke yao. Serikali imekubali hata watoto ambao wanaona waje wasaidia na hawa ambao hawaoni. Asanteni wananchi kwa kunisikiliza. Okay. Thank you very much for your time. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. That was Peter Gachie, a man with a vision. He may be visually impaired, but he has a great vision. Thank you very much. This is Thika Town Today, your #1 online TV station, where we are telling the Thika story as it is. My name is Juliet Modoni. Keep it locked.